So hivi ndivyo namna ya kufanya grouping of tasks. Hasa ukiamua kwamba labda huna task ambazo zinatakiwa ziwe grouped, utakachofanya na select hizo task. Kama hapa tumeselect from task A to D, then unaenda kwenye schedule. Kwanza hakikisha uko kwenye task, then schedule, then unaenda kwenye mshale unaelekea kushoto ambao inaitwa outdent. Ukiklik hapo inajirudi kama kawaida, na hii inakuwa bolded and bolded. Kwa same applies to this one, naziondoa outdent na hii vile vile na outdent. Kwa sababu sihitaji phases, what I will do, nitaziselect na kudelete. Delete task kama unavyoona. Right click, select, right click, delete task. Sasa kama mnavyoona hapa iko kwenye manual scheduled, au tukiangalia task mode, manually imeandikwa manually scheduled. So what you do if you want to change into automatic schedule, unaiselect yote. Kama hapa nimeselect yote by clicking here, au unaweza ka select hivi, au unaweza kila task ka right click kwenda kwenye auto schedule, kwa hiyo unabadilisha iwe auto schedule. Lakini unaweza kufanya tutatu right click yote, tuta select yote, tutaenda kwenye task. Hapa imeandikwa kuna manual schedule na kuna auto schedule, na select hapa automatically inakuwa kwenye auto scheduled. So baada ya hapa cha kufanya kinachofuata sasa ni kutengeneza relationship. Kwa kawaida kabisa tuna relationship ya nne. Kuna finish to start, start to finish, start to start na finish to finish. Finish to start ni ile ambayo ukimaliza task moja inaanza task nyingine. Mfano, ukimaliza kuvaa soksi unaanza kuvaa viatu. Task relationship nyingine ambayo ni start to finish ni ile ambayo unaanza kufanya editing ukiwa umemaliza kuandika. Finish to finish ni ile ambayo unamaliza kuedit huko umeshamaliza kuandika. Lakini pia kuna hii relationship nyingine ambayo ni start to finish. Hii mara nyingi inatumika kama ni shift, hasa wale wanaoenda hospitali, kwamba nesi wa kuingia mchana ataanza kufanya kazi, halafu nesi wa asubuhi yeye anamaliza. Kwa hiyo ni start to finish, kwamba nesi wa asubuhi hawezi kumaliza mpaka nesi wa mchana aje kumpokea, yani aanze. So those are 4 relationship. Sasa task nyingi mara nyingi katika miradi huwa ni finish to start. Sasa for this case, kama nataka kwamba na assume kwamba all these tasks are finished to start, you just select all. Okay, baada ya kuselect all, unaenda hapa, kuna hii sehemu hapa, kuna kitu kinaitwa link the selected task. So you link, automatically itaonyesha kwamba task B inategemea relation task A, task C ambayo iko kwenye row number 3 inategemea task ya juu yake ambayo ni namba 2 mpaka kuendelea. So those, na kama unavyoona hapa natengeneza relationship kwamba baada ya task hii nafuata task hii, baada ya task hii nafuata task hii, baada ya task hii nafuata task hii. Kwa hii ni namna kutengeneza relationship. In case kama moja ni start to finish, what you do, baada ya kuandika labda 7 Fs ambayo meaning finish to start, utaandika tu 7 start SF, start to finish. Kwa hiyo hata mchoro hapa utabadilika sehemu hii.